Sangham Namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bangkok Panang Bhagavatam Evam Padayano Vipisato Akutatam Yeti Piso Bhagavat Aham Sama Sambuddham Bija Jana Sampanno Sugato Lokaviduam Anuttara Purisattamma Sarati Sattha Deva Manussanam Buddho Bhagavan. Buddha Arahanta Bharata Diguna Viyutua Sutta Vikana Karuna Samakatattva Bodhe Siyo Sujanakam Kamalam Vasudam Bandam Maham Tamarana Sirasa Chitendam Udhoyo Sabbapaninam Saranam Hemamuttamam Paramanusasidhanam Vandamitam Sirenaham Buddham Saha Samidasoga Buddho Me Sami Kisarom Buddha Buddha Satada Vidada Sarita Samim Buddham Saha Niyademi Saryam Jivitam Jidam Bandam Doham Charisami Buddha Seva Subodhikam Nati Me Saranam Ayam Buddho Me Saranam Varam Etena Satchavajena Vardayam Sadhu Sasone Buddham Me Vandamanena Yang Priyam Pasutam Hidam Sabbe Priyantoraya Me Mahesu Toto Sejastasam. Sarakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Kaliko Vipasito Panaiko Pacatang Veditapo Vinoi Sarvakata Vigunayo Kavasena Seyo Yo Mankapa Kaporyo Tibimo Kavedo Namo Bulo Kapatono Tadagari Gari Bandam Maham Tamaram Parakamo Metam Dhammayo Sapapaninam Saranam Hemamuttamam Udiyanu Sasidhanam Vandamitam Sirenaham Dhammam Saha Samidasoba Dhammo Me Sami Kisarom Dhammo Dukkha Satada Vidada Sarita Samim Dhammam Saha Niyademi Sariram Jivitam Jitam Bandam Doham Charisami Dhammo Seva Sudam Matam Nati Me Saranam Ayam Dhammo Me Saranam Varam Etena Satchavajena Vardayam Sadhu Sasone
ธัมมังเนวันตมาเนนะยังปุยังปัสสุตังอิดาสัพเพปิยันตรายาเมมาเหสุโตสเจเจสะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆดังสตาริปุริสาอุกานิอัตตาปุริสาปุสลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปุนัยโยปาปุนัยโยทักขินัยโยอัญจลิกรณิโยมนุตตานังปุญญเขนังโลกัสสะสัทธมมโจสุปฏิปฏิกุณาวิยุตโตโยทาวิโตอริยปุคลสังฆเสโตสีลาติธรรมภวราสยกายจิตโตวันดังมหันตมาริยังพลังสุสุตังสังฆโยสัพพะปานินังสรณังเขมมุตตมะอาติยานุสติทานังปันดามิตังสิเรนะสังฆังสาหัสมิดาโสวะสังโฆเมสามิติสารุสังโฆดุกาสัทธาตาชาวิดาตาจาริตสมิสังฆังสาหานิยเดมิสาริรังสิกิตังสิตังวันจังตุหังสริสามิสังโฆสุปฏิปันนตังนาทิเมสรณังอายังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัดดายังสังฆุสะ白天领不是那个数年前一三六十年前的。 ปุยังปัสสุตังอิดังปิยันตรายาเมมาเหสุโตโสเจจสะยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิติกังสริริกะตุมหาภูติพุทธรูปังสัพพังสักะปัตมังบุติปานังกังดุติยังอนิมิสัมปิจังตาติยังจังคมนเสตังจตุตังรัตนังกรังปัญจมังอัจจปาลังจามุชลินเดนะเสตมัสสัตตมังรัจยตานังปันเตตังบุติปาตปังเอกดาตาหิรัสภูเรเอกนาคาภูเรอโภเลกากันดารวิโสเอกสีปุณสีโอเลจตุสัตตมหาลายานิบานังรัสดิปิตาปุจิตานวเรเวหิตาปิวันดามิดาตุโยยานามตายานาริยาปุรินาสติเยยังสัจจวัตตกิเกสุมาณาชโลเกทันตาจนะกปุเรมุนิโนสปาดังตังปาดังนันจรบารังศิรสานามิ โส
Sanakaro Mahaviro Medankaro Mahayaso Saranankaro Lokahito Dipankaro Jatindaro Nayo Janako Mokho Mangala Purisa Sabho Somano Somana Dhiro Revato Ratibhadano Suvito Guna Sampanno Yanumudasi Janutama Padu Arupavacheto Narado Bodhisarati Padamotaro Santasaro Sumedo Yakrabhukalo Sujato Samaro Kato Viyodosi Narasavo Tadasi Karuniko Dhammadasi Dhamo Nidasi Tato Yasamaruke Viso Bharata Sambharo Kusa Bharata Sambuddha Vipashicayanu Siddhi Saparita Satave Savo Sukadayako Koko Sandha Satavaho Gunagamana Ranjano Prasapa Siddhi Sampanno Dhamma Sakabhukaro Natali Satime Buddha Nibbana Matadayaka Visyasani Chante Mera Kantu Sabhada Buddho Gunananta Dhamma Gunananta Sangha Gunananta Mata Pita Gunananta Acharya Gunananta Pancha Gunananta Aham Vanami Sabhada Sivuriyam Mahatero Labina Setadam Gato Mahantam Punyavantam Vanami Sabhada Itimanto Jatimanto Mahamara Kamadano Sasono Lokohito Santo Kalpakaro Ayedito Kalaya Vajito Aram Kukugupta Pojitaya Hampanarmi Sabhada Ganasara Dipena Dipena Ham Samudam Sirati Lokadipam Sambuddham Pujayami Tamodam Nanda Sambara Udena Dhupena Ham Sugandhina Pujaye Pujaniyantam Puja Pajalamuttamam Imaya Dhamma Padipatiya Buddham Pujemi Imaya Dhamma Padipatiya Dhammam Pujemi Imaya Dhamma Padipatiya Sangham Pujemi Radha Imaya Dhamma Padipatiya Jati Jana Vyadi Varnam Chakarimu Sami Bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami
Dutiyampi buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pagato sangmang bhagoto sugato vimuto para sava samina mojayanto pape siddhe manjanatam vinayam buddhang varadang sirasa namami lokan saratam ca vinanatam ca jasadya siddhi hoto sabbantaya sabinasamintuam Namo tassa yoga tassa sadhu tassa silokassa visuddhimaggang Nyaniko dhammatara sadhari santabaho santikaro sucinnom Dhammang bharatang sirasa namami moha parahang upasampadahang Tante jasate saya siddhi hoto sabbantaraya ca vinasaminto Saddhamma sena sugatana yogo lokassa papo pakilecca citam Santo sayang santiniyo cakota savakrata dhammang viditang karoti Sanggang varantang sirasa namami buddhanu buddhang samasiddhatinti Tejasa te saya siddhi hoto sabbantaraya ca vinasamintum Sambuddhi atravisanca Panca sata sahasani namami sirasayahang Tesang dhamman ca sanghan ca darena namami hang nama karanubhavena hantava sabbe upadave Anigayantaraya bibinasanto asesato Sambuddhe pancavahyanca satu visa sahasake Sasa sahasani namami sirasayahang Tesang dhamman ca sanghan ca yadarena namami hang nama karanubhavena hantava sabbe upadave Igantaraya bibinasanto asesato Sambuddhe navaruttara sake atta satari sahasake bisati sahasani namami sirasayahang Tesang dhamman ca sanghan ca yadarena namami hang nama karanubhavena hantava sabbe upadave Anigayantaraya bibinasanto aseyato Namo arahato samma sambuddhassa mahesino namo tathemmassa savakkhassa senidham Namo mahasanghassa visuddhasila tittino namo matyaratassa ratanataya sasadukang Namo agati tassa tassa vato saya sapi namo karahubhavena vigasanto rupadava Namo karanubhavena suati hotu sampada Namo karasate jena inteho vitehavam Yani dabutani samagatani bhummani vayani vayantalike tathagatang Yani dabutani samagatani bhummani vayani vayantalike sabbe bhuta sumana bhavantu atopi sakkacca sunantu vasitang Tasmahi bhutani sameta sabbhang metang karotu manusaya
อิเนระคัตตาปมาตายังติ จิวิตังอิตวะหุรังวาสักเกสุอายังรัตนังปณิตังนานุสมายาติตตากเตนะอิดัมปิบุตเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุ กายังวิราคังอวตังปณิตังยถาสักกะสักกยามุนิสมาหิตุนาเตนะธัมเมนะสมาธิกินเจอิดัมปิธัมเมปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยังพุทธะสัตโตปริปันนะหิสุสิงสมาธินาอิมายมาโหสมาธินาเตนะสมุนวิจจติดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกาลายัตตสตาปัสสตาจัตตาริเอตานิยุกานิหนติเตดักขินายาสุกตาสสาวกาเยเตสุตินนานิมหาภลานิอัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามานัส อวตังพิทายาลัตตมุดานิโพติงบุญจมานาอิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุตินโดกิลาปัตตวิงสิตุสิยานปัตตุปังปดานิโยอริยสัจจานิอเวชปัสสติอิดัมปิสังเกรัตนังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุเออริยสัจจานิวิวันติเดสิตานิกินจาปิเตหนตินาเตนะภาวังหัตถมังอธิชันติดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุวาสาดัสสะสัมปดายาทวัสธัมมังอเจศีลวันตังยาปิยทังเตกินจิมุตโตจาอิภิรานิยวาบคัตถังดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุอาภิสุกัมมังกโรติภาปทังกายเยนะวาจาอุตเสตสาวะวาวุจาหัสมาปฏิจจทายาวาภาตติอภูตาหิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุปะกุมเบจตาภาสุภิชังโลคิมบาอัสสะภัตสมิงหิมเวตโพปามังธัมมวรังอเดสเยหิดัมปิตาปิสมุตเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวราวรายโยวรดาวราหาโรตารโธัมมวรังอเดสเยหิดัมปิบุตเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกินนังปุรานังนาบังอาติสัมบวังวิราชจิตตาหายติเกภวสมิงเตกินนวิจาหวิรุณนิสันดัมปาติดีรายทายังปฏิปอหิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยานิตาโพธานิสมากตานิภุมมานิวายานิวยันตลิเกตตากาตังเทวมนุสสะภูจิตังพุทธังนามัสสาอัตติโหตุยานิตาโพธานิสมากตานิภุมมานิวายานิวยันตลิเกตตากาตังเทวมนุสสะภูจิตังสัมมาสวัสดิโหตุญาณิตาภูตานิสมากตานิภุมมานิวายานิวยันตลิเกตตากาตังเทวมนุสสะภูติตังสังฆังนามัสสามาสวัสดิโหตุเตนะสัสสะวัจเจนะเตโหตุสัพพะดาเยเตนะสัจจวัจเจนะสัพพะทุกขาสัพพะทุกขาสัพพะมัยยะสัพพะยะสัพพะวัฏฏะวะวินาศตุนะสัจจวัจเจนะโหตุเมจยมังคลัง
สัพเพติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตุอันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีเลสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังรารุกสัมปติสังฆสัมปติเมวัจยาตุเปนิพพานสัมปติเวนาติสมิจจตุติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาสติภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาสติภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพเวนะสดาสติภวันตุเมอะหังสุขิโตโหมินิทุกขโหมิอเวระโหมิอภัยปัจจโหมิอนิกโหมิสุขิยัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตายเวระหนตุหัพพปัจจหนตุอนิกหนตุสุขิยัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุจเตสัพพะปราณิสุขิโภเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟ้าด้วยสูตรของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบว่าจะช่วยลดการเสียฟ้าได้ดีทางช่องตัดมีโทษติดใช้นานเทพไทย Today is the beginning of the beginner class. So we can call the heading, what is meditation and types of meditations. To simply put, so that we can understand clearly what meditation is, we do exercise, go to gym, hike, weightlifting, aerobics, and so on. Which means we do physical exercises. And why do we do physical exercises? To keep the body strong, firm, healthy, and happy, and in harmony. So that's why we do physical exercise. In the same manner, if we want to keep our mind strong, healthy, and happy, we need to do mental exercise. Mental exercise. And that mental exercise is called meditation. So, with that, we understand what meditation is and what is the purpose of meditation is. In meditation, there are, in general, two major types. One is called concentration meditation, or also known as fixed meditation. And another one is called insight meditation. In Pali, concentration meditation is called samatha,
and insight meditation is called vipassana. Those are two types. And this concentration meditation can be found anywhere and everywhere in a very general form. Basically, it is concentrating your mind, harnessing your mind. The mind is not to wander away. In our life, there are many activities that we need to concentrate highly. As an example, you're painting, and your mind is totally focused on the object that you are painting and the painting itself and the choice of color. The mind doesn't go anywhere. In a way, you are doing concentration meditation. Your mind is concentrated on that. Your mind is harnessed so that it doesn't wander away. And there are many activities in life too. One of the person that I know mentioned that, well, that's your meditation. You know what my meditation is? I said, what? He said, fishing. Of course, he has a large boat, 30-foot boat, and it goes every weekend, go away, alone mostly on his boat, and he just threw a line and then sit and watch. And my mind is totally focused on the baits will be taken in by the fish. I'm focusing. I'm concentrating. See? So there's no point to argue or say like that. Well, of course, if your mind is fixed on that, if you are not wandering and thinking, of course your mind is concentrated. So what I'm saying is there are many activities in our lives, many people do, and it needs an intense concentration. And that can be also called concentration meditation in a very general basis. But in a very precise, in a very precise technical term, they cannot be called concentration meditation. They are simply a tool that they can concentrate their mind. And in technical sense, what it is the mind is fixed on an object. Okay. The mind is fixed on an object. So I'm jumping several feet up and giving you this answer. And when your mind is very fixed on the object, at one point when you are totally concentrated, at that moment your mind has no greed or craving. Your mind has no anger, aversion, or dissatisfaction. And your mind at least know whatever that single object that you are focusing on. So in other words, the mind is quite pure, relatively speaking, a lot purer than the other. So when you fix your mind upon an object, and when the mind becomes pure, then it can be called or termed as concentration meditation. But if your mind is still clinging onto or involved or engaged with, like fishing, which is basically number one is there's hurting and harming involved. Number two, there's a greed, wanting involved. So it cannot be in a precise technical term, cannot be called concentration meditation. So that aspect one should be quite aware of it when we call meditation. The mind should become purer and purer in the process of meditation. And also, in general, what is this samatha or fixed meditation or concentration meditation?
there's a certain requirements in it. First and foremost, they must have an object, a single object that one can focus and concentrate upon repeatedly on that object, okay, without giving any attention to any other objects. You just observe that object again and again and again and again. So that is number one requirement, an object to observe. So in this choosing the objects too, there are so many objects and so many variations. You can't even cover enough to talk about it. But in general, let's say a sound can be used. Let's say Om or Allah, such. Arahan, a sound. That sound you repeatedly said again and again and again, totally focus on it, without giving any regards to any other objects. That is, one type of object can be sound. Another type of object is, they call it kasina. Kasina is an object that you can look at. Simple example will be a yellow circle that you draw on a piece of cloth or on a wall. And then you just stare and gaze at that color of a yellow circle or yellow disc, and you observe again and again. So through objects that you can see, the other one is the object that you can hear. Those objects can be used. And also there's another one, they call it mandala. Mandala is your intricate nature of diagrams. It could be diagrams of different natures, it could be geometrical shapes, or it could be mathematical numbers, a certain way, a certain format, a certain order you have to put in. And you have to write these in or build these up. And it takes hours. And at that time, you have no awareness of anything except that. So that is called mandala. That's also a concentration meditation. The sound is called mantra. That's also concentration meditation. You look at the yellow color disc or red color disc or white color disc, or actually an earth, okay, a clay made out of clay, a clay disc. You can carry it along with you anywhere, maybe about 7-8 inches in diameter, and you stare at that glass. That is also the, what you call, object of observation. Or you can look at a bowl of water or a flame on a candle, and so on. Those are called kasina, object to look at, to stare at. And all these things are concentration meditation. And these kind of things can be found in every religion. Okay. Christianity has it, Islam has it, Hindu has it, Jainism has it, and even non-religious organization like First Nation, they have their own style and method. They have it. So anywhere and everywhere, every religion, every race, every color, every creed have one type or the other of meditation. Concentration meditation. They might use various different technique and method, but they are all the same in principle. And Buddhists also have this concentration meditation. And the Buddhist is
Buddha actually gave exactly 40 objects. In Buddhism, nothing is unwavering. It's very precise. He picked up 40 objects that we can use as an object to observe and concentrate upon. And that is a Buddhist meditation. That's for samatha, concentration meditation. So first of all, one must have an object. And secondly, if you look at all these objects, what it is they are all concept. They are all concept or vinyati. In other words, these are named, these are not ultimate truth. They are apparent truth. Okay, a clay dish can become a powder, and the powder could go into earth. That yellow dish can become shredded. The color can fade away, change, it mutate, it change, it mutate, change, mutate. So all concentration meditation objects are concept or vinyati, or they are apparent truth. They are not ultimate truth. That is another point. And one must observe or fix your mind on it constantly so that the mind doesn't wander away to any direction or any other objects. And when you are meditating, when you get the momentum, when you get the skill, your mind becomes more and more pure or less and less mental defilement of desires and hopes and aversion and anger. They become less and less. And another thing that we need to know about this concentration meditation is, as we use a conceptual object, okay, and we observe, and what it is this is a conceptual object. We observe and observe and observe, and eventually we try to become one with that object, so to speak, or we fused into that object. That is another aspect of it. That means that is the result that we are going in. We try to get absorbed into the object or fuse into the object and become one with the object any way you like it. So first of all, this is the conceptual object. Let's say you are looking at an earth disk, okay, made out of clay, round about 8 inches in diameter, brown color, and you observe and you observe and you observe. And what happened is, at one point, you observe so much, even if you close your eyes, you can still see that object. Before, you have to open your eye to see it, and slowly open, close, and open and close, you can see it. And later, you can constantly close it, you can still see that object in your mind, as if you are looking at this with your own physical eyes. The shape, the size, the color, even the floor, even a little ding, even a little chip in your mental image. Upeka nimitta. So, upeka nimitta. That mental image is, you can, with your eyes closed, you can see it like it is with you. Actually, that is not a real object. Even the earth disk itself is only an apparent reality. But now you have made it solid in your mind.
you have make it permanent in your mind. And then you observe again and again and again, both eyes open, close, and eventually step up to another level, Patipaga Nita. What happened is you see that at this, but you see it in such a way that this is flawless and there is bright color, shining and bright and totally flawless. Before you see exactly as how it is with flaws, and next level is totally flawless. And that image is, you can close your eye and you can call it, recall it, it's right there, as if it is sitting right in front of you. So what does this concentration meditation does? It makes it just an object, which itself is not a ultimate reality, which itself is simply a conceptual object, okay, apparent reality. You make it into real. You make it into solid. You make it into permanent in your mind. So concentration meditation promotes permanency. It creates permanency into your mind. Some people meditate, okay, they try to breathe from different parts of the body. But let's put it one spot. They try to breathe through your head, right to the top of the head, where the little babies they have at the beginning. That little thing is like moving right on the top. They breathe it through the head, in and out, and when they got to the certain level, that head has a big hole. Anytime and every time you go around have a hole. And if that person doesn't have a proper teacher, that one will go crazy. You know you are not supposed to have a hole, and there's a hole in your head, and the air is going in and out there. That kind of permanency and that kind of manifestation, they can create it. So that is another aspect of concentration meditation. It creates solidity, permanency, which means it increased and it promotes your ego. Your ego becomes bigger and bigger and stronger and stronger. Those are the path that concentration meditation leads to. And one thing is, along with it, once you advance farther into that meditation stages, your mind becomes calm, tranquil, and serene. Very calm, very peaceful, like you have never experienced before. Calm, peaceful, and tranquil. That's why this concentration meditation is also known as tranquility meditation, calm meditation, serenity meditation. They dubbed it with the result that they produce, but they are all one and the same. Fixed meditation, concentration meditation, tranquility meditation, calm meditation, serenity meditation. They are all one and the same. So that is the result or benefits of this concentration meditation. Your minds become very calm, very tranquil and serene. And also to a certain degree, when your mind is engaged in this meditation mode, your mind is pure from greed and anger, lobha and dosa, and a certain degree of moha, not all aspect. In a strict sense, moha is not abandoned. And then we have to know what is the definition, of course. So these are the aspects that benefits that meditation, concentration meditation produce, samatha meditation. And then you don't hear quite often nowadays
But in the olden days, that's quite common. From there, you can step up with a certain technique and method and the right teacher. You can try to develop psychical power, reading minds, and then knowing a certain degree of a certain extent of the future, knowing the past, walk on water, walk on air, go through the mountains, those kind of psychical or magical power one can develop. But nowadays we have so much science and advance, we don't have to practice about 3, 4, 5 decades to get this power. If we have some money, we can buy a plane ticket and fly in the air, get on a boat and on the water. So people don't give much attention to it anymore. But still, this little funny thing people still cling on to. If one can read a mind, oh, that is interesting. There's still always something to grasp upon, reading the mind, and also fortune telling. Like you can tell future, you can tell the past, that kind of a thing. And those things, some people are still attracted to it. And also curing disease, people are attracted to it. Whatever that is directly beneficial without the aid of the money, that what money can buy. If you cannot buy with the money, they are still interested. So that is another or the highest level you can go. And also, if you want to go the whole spectrum, when people practice this kind of samatha meditation with the foundation of sila, precepts and morality, what one can do is they can be reborn. They can be reborn in the lower level of meditation, in the human world and in the Deva world. But it must be, the key thing is dana and sila, charity, generosity, sharing, and morality. Those two, if you're endowed with a little degree of meditation, you can be reborn in a human world or the Deva realm, or in other words, celestial realm or angels. But if you are in a very deep level of meditation, jhanic level, to the level of absorption, you become absorbed with the object that you're observing. Those people will and can be reborn in the Brahman world. Brahman world is a world in which they don't really have any use of the sense pleasure. Okay, the sense of sight, the sense of sound, the sense of smell. They don't care for it, they don't need it. But the celestial realm, the angels realm and the human realm, that's called sense pleasure realm. We communicate, connect and enjoy with the six senses. Over there in the Brahman realm, they only stay in the zone of rapture and bliss. They do not care and they have no need for the senses. So that is the extent what this concentration meditation can make you and then benefit out of. Sabbe Buddha Vala Bhatta Pachikanam Chiyam Palamaram Tanam Chate Jena Rakam Vandami Sampasum.
ติกามาสัยสารัมสัมปานาโภตาสุขิตาวันตุเตชาลาโภจังหินิทันตสัมภวะสันเสจัสสะตะโภภวติกา ยานิคังธัมมวรังปฏิสัตเตสัมเดปิทุกขันสักการุนตุสังฆยังตาตุจิรังสตังธัมโมธัมมดาราสะปุกลังสังโฆโหตุสมาโกวาอัตตยัจจายตัญญัจจังอาเมระกันตุสัตธัมโมสัพเพติธัมมจาริโนโอติสังวานิยาพระเมริยาภเวติเตยะจินังพุนตุสุขิตาหุนตุยะตโยอิทันโนยะจินังพุนตุสุขิตาหุนตุยะตโยอิทันโนยะจินังพุนตุสุขิตาหุนตุยะตโยนาเมอุตตังวัฏฏังยะถาลิญญังภวาสติเยวะเมวะเยโตลิญญังเปตานังอุปกัปปติเอตามะริวหาภูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะเยโตลิญญังเปตานังอุปกัปปติเอตามุตตสยังเมหิสัมปะทาปุยสัมปะทาสัพเพสัตตาสัพเพเทวาสัพเพนาคาสัพเพเปตายานุโมทันโตสัพพะสัมปันติสิทธิยาอากาสตาสัพพุมมัตตาเทวนาคามหิติกาปุยันตังอนุโมเทตวะสิรังรักขันโตพุทธศาสนังสิรังรักขันโตพุทธเทศนังสิรังรักขันโตมังคลังอิเมนะปุยกัมเมนะมาเมบาลาสัมมากัมโมสตังสัมมากัมมะโหตุยาวะนิบานะปัจจยะอิดัมเมตานังอิดัมเมสีลังอสุภะกยาวะหังโหตุอิดัมเมปุยยังนิบานะสัพพัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพพะทุกขาปโมจจโตภาวะตุติตาตุสาธุสาธุสาธุสัพพุสายนกายโกบาลาสัพพุติงปเดสีตมหังศิรสานามามิสัมมามังกังปะตาสัพพุสายนกายโกบาลาสัพพุติงปเดสีตมหังศิรสานามามิสัมมามังกังปะตาสัพพุสายนกายโกบาลาสัพพุติงปเดสีตมหังศิรสานามามิวิวัฒนาเจริญสุขจังวุฒิปัจจายโนจัตตารุธัมมวัฏฏันติอายุวัโนสุขังสาธุ
রাতে মোটরসাইকেল চালাতে মনে হলে করত জানে তোর মা বাবার হক মোটরসাইকেল কিনে দিত যা রাতে মোটরসাইকেল চালাতে মনে হয় তোর মা বাবার হক মোটরসাইকেল চালাতে কিনে দিত আরে মোটরসাইকেল চালাবার জায়গা না আর গোজার করে করতে এসেছেন ওটা তুই মদ খাই এনে একটা চিল্লা চিল্লি করতে এসে তোরে তোরা শান্তি হইতে তোরা তো কানমা লাগাত দেন হুম দেশত থেকে আর গোজার করে কই জুস মা বাবা যাতে ট্যাকেল দিন না পারে তারপর খাওয়ার একে বেড়াই দিন একটা ফাড়াই দিয়ে অনেক মোটরসাইকেল চলাই শোনাইতে মোটরসাইকেল বাইন গুস বালায় বালায় মা বাবার ওখানে টিকিটটা ফাটাইতে খাওয়া যাগো পুলিশে আইন ঠেবার আগে ঘর যাগো দেখো যাগো 22 বছর মধ্যে দিকে আর চিল্লাইতে হয় না পারে আর যদি মদ খাই না চিল্লাইতে হয় সেটা তোর মা বাবা তো নতাইল টিয়া নতাইল আর হ টিকিট কিনে ফাটাই দিও মা ভাই জন্ম দিতে যে মা ভাই শিক্ষা দিন না পারে আর গোজার গো ইনসাইড নেবেলে হন হইল খবর বেড়ানো রাইতো